ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் விளாக் பண்ணுறேன். இந்த வருஷத்தோட லாஸ்ட் ரைடு இதுதான். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு அங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கானுங்க, அவனை கூட ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்படியே ஊட்டி போக போகிறேன். இதுதான் என்னோடய நியூ இயர் பிளான். ரொம்ப நாள் கழிச்சு மறுபடியும் விளாக் பண்ணுறேன். நான் அந்த காலேஜ் ஒர்க்லேயே கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துட்டேன். மெயின் ரோடு வந்துட்டேன். பெட்ரோல் அடிச்சுட்டு போகிறது தான். பெட்ரோல் அடிச்சிட்டேன். இப்போ ட்ரிப்பு வச்சுருக்கேன். 1.5 கிலோமீட்டர் ஓடிருக்கு வீட்டிலேருந்து. பார்ப்போம் ஃபுல்லாக ரைடு ஃபுல்லாக எவ்வளோ ஆகுதுன்ட்டு. ஹைவேஸ் ஏரியாச்சு. சர்க்யூட் ரூமோ there's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait, I can take the pain. I will surrender, let me go on a new adventure.
time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. கை வலிக்குதுன்னு கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தினேன், மறுபடியும் கிளம்ப வேண்டியது தான். ஃபோன் உழுவாமல் இருந்தால் பரவாயில்ல, ஃபோனில் டெம்பர் கிளாஸ் கூட கிடையாது. காஃபி பிரேக். ஒரு காஃபியை குடிச்சிட்டு திருப்பி தெம்பாக ஓட்டிகிட்டு போகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், காஃபி குடிச்சிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். பாய். 5 minutes later. காஃபிலாம் குடிச்சிட்டு மறுபடியும் கிளம்ப போகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோப்ரோவில் சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதனால் நான் கோயம்புத்தூர் கிட்டே போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். நான் இங்கேயே சார்ஜ் ஃபுல் ஆகிடுச்சுன்னா, ட்ரெயின் ஆகிடுச்சுன்னா அங்கே போய் எதுவும் பண்ண முடியாது. போன தடவை அதே மாதிரி தான் ஆச்சு. இந்த சாவி வேறு. ஐயோ. ஹலோ, கோயம்புத்தூர் கிட்டே போயிட்டு நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் மீதி விலாகை. சார்ஜ் 25% தான் இருக்குது கோப்ரோவில். ஸோ பாய், கண்டினியூ பண்ணுறேன். கிட்டே போயிட்டு கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். இல்லைன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் டோல்கிட்ட வந்துட்டேன். லாஸ்ட் டோல்கேட்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கோயம்புத்தூர் வந்துட்டேன். இங்கே இன்னும் போய் லெஃப்ட் எடுத்தால் கோயம்புத்தூர். இது மேலே க்ளவுஸ்லாம் தேவைப்படாது எனக்கு தெரிஞ்சு. லைட்டாக வெயில் அடிக்குது, பயங்கரமாக அடிக்கும் போலையே. நான் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டேன். கோப்ரோவில் சார்ஜ் இருக்குமான்னு தெரில. சார்ஜ் இருக்க வரைக்கும் நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன், லாக் பண்ணிருக்கேன். இல்லைன்னா சார்ஜ் போட்டுட்டு தான் திருப்பி இங்கேருந்து அப்படியே ஃப்ரெண்டு வந்துடுவான். ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் சார்ஜ் போட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஊட்டி கிளம்பணும். இன்றைக்கே கிளம்புவேன், இல்லைன்னா நாளைக்கு காலையில் கிளம்புற மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலாக என் பிளான் என்னென்னா, இன்றைக்கி நைட்டு போய் அங்கே ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணுறது. அங்கே ரூம் கிடைக்கலன்னா நாளைக்கு காலையில் தான் போகிற மாதிரி இருக்கும். இப்போதான் கோயம்புத்தூர் வந்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாளைக்கு இன்றைக்கி நைட்டு இல்லை நாளைக்கு காலையில் கண்டினியூ பண்ணுறேன் விலாக. பாய்.
போன தடவை வந்து இதே இடத்துல தான் நின்னேன். பாய் பாய்.